founded this platform? Well, on camera I want to admit, no, I was just a model, I was just a beauty queen. This entire idea about creating a platform called the International Glamour Project and producing such beautiful queens totally belonged to him. And he said, would you partner with me in this? Because I want to promote real women empowerment in this country. Now, what do I mean by real empowerment? Well, I have my mom-in-law sitting here somewhere. Oh, she's right here. And my mom-in-law is a criminal lawyer at one of the biggest courts in India. Super duper dynamic. Looking at her, my husband Dr. Swaroop told me, you know what, if there was a platform in that age, in those days, my mom would have been a public figure, a role model, and she would have inspired so many. And he said, why not create a platform that is looking for not just models, but we're looking for role models. I wish all of them all the very best. हमारी देश भर से महिलाएं आई है and उनको support करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ. And I'm sure all of them are winners in their own right. But today we're going to handpick a few who are going to take the crown. So yeah, I'm quite excited. I hope you guys are too. आपकी सोच से जांच की है और एक शिखर पे आप हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको जो स्टार्ट करें? I think ये सारी जो महिलाएं हैं, there are about more than 100 of them this year who've gone through 9 months of training and come here. तो मैं जहाँ भी आज पहुँची हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि only hard work, dedication and honesty towards your work can get you where you want to go. जिस शिखर पे आपको पहुँचना है, आप ज़रूर पहुँचेंगे और मेरे बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है. ऑडियंसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज़ बेसिकली हम तो कोई हाइट ब्रेक देखते हैं ऐसे ही इंक्लूड कर रहे हैं हमारी इवेंट में. क्या कहते हैं? आई थिंक ये जो हमने बनाया हुआ है ना, हाइट कितनी है, वेट कितना है, कितना फैट है, थिन है, इस सब को छोड़ छाड़ के एक अगर इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर आप फोकस करेंगे जो ऑर्गेनाइजर्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. बिकॉज आई डोंट थिंक सेग्रीगेटिंग, क्योंकि कोई ज़्यादा पतला है, कोई ज़्यादा खामियां निकालने से कोई किसी का कुछ होने नहीं वाला. सो आई थिंक वी नीड टू बी अ लिटिल मोर इंक्लूसिव एंड आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर डूइंग दैट. क्या कुछ चीज़ें आप देखती हैं जी, मैं जज करने वाली हूँ. I don't like that word, judge, because I wouldn't like people to judge me, so I don't want to judge people. But this is a contest, so there are a lot of things. Like I said, I'm looking for a personality to represent, the Miss India, Miss Teen India, and Mrs. India. So it needs to be an overall package, and yeah, I'm really looking forward to seeing what the girls have. जी, रुस्लान अभी 26 अप्रैल को रिलीज़ हुई थी. उसके बाद एक और फिल्म आने वाली है थिएटर्स में, और उसके बाद देयर इज़ मिसमैच सीज़न 3 जो इज़ क्वाइट अवेटेड. सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं बता दूं कि मिसमैच सीज़न 3 शूट हो चुका है और शायद इस ईयर के एंड होने से पहले आ भी जाए नेटफ्लिक्स पर. Yes, of course I'm choosy about what I want to do. मुझे लगता है कि from whatever I get, it needs to take my. So the simple thing is, जब मैं सेट पे जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ. तो उस खुशी को बरकरार रखने के लिए मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे जिससे खुशी हो, जिससे मैं कुछ अलग हर वक्त हमेशा कर सकूँ. So all the roles that I am playing now on OTT and even in films are very different from each other. हर एक किरदार में, even if some of the parts are, some of the characters are from say small town India, you'll never see the same Vidya again in a part. Something about it is different. Everything about it actually is about her is different, except कि जो मेरा सोल है वो उसमें है विद्या. But
yeah, for me it's important that I play different characters and I get excited about parts and characters and people who are making it. Thank you very much. And how you are keeping with this? So TIGP, I just got to know about TIGP through Instagram. My daughter is participating in Miss Teen category, and I'm overwhelmed by the kind of training they've given to all of the contestants. It's been an amazing journey for all the contestants, and I hope all the good things will be there in their memory, and wishing them all the very best. Thank you. Everybody has put their best into this, so crossing our fingers, praying for everybody. Yeah, thank you. हाय, मेरा नाम ज़ीनत है, ज़ीनत अंसारी। मैं हिबा शेख की मम्मी हूँ, जो यहाँ मिस टीन इंडिया 2024 के लिए सिलेक्ट हुई है और मैं उसको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मेरी डॉटर MUN के लिए जाती है और वहाँ TIGP की जो CEO उनसे उसकी मुलाकात हुई और उसके थ्रू वो यहाँ तक पहुँची है। TIGP जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टीनेजर्स के लिए, मिसेस इंडिया के लिए और मिस इंडिया के लिए। तो मैं सारे कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ और थैंक यू वेरी मच। I can speak in English or in Hindi? Okay. Let me be very honest with you that I am very excited with TIGP for the simple reason that this is something which is unique, and for the Indian models, it's a gateway to the global world. You look at the models here, first time ever TIGP has started doing something where we are producing global talent locally. And that gives me a lot of pride when I become a jury member and I'm evaluating local talent, which is going to be for the global market, be it for London, Paris, Milan, and the likes. Such kind of events helps you the most? Absolutely, it's an amazing platform, because always when we used to have glamour shows, it was always for India and it was limited. Today, when we look at the newcomers, they've got a passport to reach the global arena, be a supermodel, and they take wings very quickly and their dreams come true to fly higher and higher. Couldn't be a better opportunity than this as a launching pad. Thank you so much. So hi everyone, I'm Dr. Aditi, born and brought up in the city of dreams, Mumbai. So as a doctor, we have been subjected to a lot of stereotypes that we are just confined to textbooks, and I've embarked upon this journey of pageantry because I want to prove that I am not just brains, I'm beauty with brains. Thank you. TIGP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है। बेसिकली फैशन वर्ल्ड में देखा जाता है कि सिर्फ टॉल, स्लेंडर, पतली लड़कियों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट आई हैव सीन दैट TIGP इज़ एक्सट्रीमली इंक्लूसिव. यू हैव ऑल बॉडी शेप्स, ऑल बॉडी साइजेस एंड फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड. सो दैट्स वन थिंग दैट आई लव अबाउट TIGP. My name is Dhanashri Parwekar, born and raised in City of Dreams, Mumbai. Currently working as a crew with our international airline. Sorry. My name is Dhanashri Parwekar, born and raised in City of Dreams, Mumbai. Currently working as a cabin crew with our national airline carrier. I am here to explore myself in this glamorous industry. Thank you. TIGP ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर लड़की को
अपना ड्रीम चेज़ करने का मौका मिल रहा है। कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है कि ग्लैमरस इंडस्ट्री कैसी है वो देखने का। सो थैंक्स टू TIGP मुझे एक्चुअली ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। दैट्स इट, थैंक यू। Sorry? Sure. Hi, my name is Vaishali Shah and I'm competing in the Mrs. category, and I've participated a lot in a lot of pageants. I've won like 10 titles and crowns. But what brings me to TIGP is that it's an international platform. I think it's the only gateway to go international, and it's different that it's not a pageant like you participate in 2 to 3 days and you get it over with. It's a transformative journey. We have been with TIGP for a year and we have undergone like a year-long training, and it's very challenging. I mean, though there are contestants who are like participating for the first time, but we just saw the scores and they are so mixed. I mean, it's like anything can happen. Thank you. I'm Dr. Mithula Nair from Kerala. The capital city of Kerala, Trivandrum, is where I've been born and brought up. So I'm a contestant in the Mrs. category for the International Glamour Project Mrs. India 2024. So yes, I have come here to improve myself and to be the winner. So my name is Vaidehi Patil and I'm from... Hi everyone, my name is Vaidehi Patil and I'm representing Jalgaon, Maharashtra on this International Glamour Project platform under the Mrs. category. And I'm a chartered accountant by profession. I'm also a classical dancer, trained classical dancer. I have been danced from since 15 years. Thank you. Hi, I'm Dr. Seema Sute. I have come from Khandwa, Madhya Pradesh, and TIGP is the international platform I want to explore. I had won many titles previously in Mrs. India competition. This is the platform where I am trying my opportunity to the international world. Thank you. Anagha Shivakumar. I'm coming from Ernakulam, Kerala, and I'm currently working as a quality assurance trainee, and I'm participating for the Miss category, and TIGP is a great platform to be yourself and to contest yourself in a pageantry like this, where beauty is not treated from the outer appearance, rather it is participating and treating people on terms of their inner beauty, and so I am here for it. Thank you. कितना बड़ा एक ग्रैंड इवेंट है, क्या कहना चाहेंगे? आप जो ऑर्गेनाइजर है, आपने कैसे ये पूरा कंप्लीट किया है, कैसे ये स्टार्ट किया? थैंक यू सो मच। जी हाँ, ये हमारा सीज़न 3 ऑफ द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया और मिसेस इंडिया चल रहा है, और बहुत खुशी है हम दोनों को एज डॉक्टर्स, as people who have been in the public domain. We realize our social responsibility, which is towards empowerment of women, of individuals that need to come out of their comfort zone and be beacons of hope. A lot of inspiration is required to be the role models that we are always looking for, and I think Dr. Swaroop और मैंने जिस प्लेटफॉर्म को इतने प्यार से बनाया है, क्या कह सकते हैं हम, दैट वी आर वेरी एक्साइटेड कि आज हमें ये दिन देखने का मौका मिला है। जिस तरह से डॉक्टर अक्षता ने कहा है कि ये हमारा तीसरा सीज़न है, एंड द एक्सपीरियंस हैज़ बिन ब्रिलियंट यार, क्योंकि जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमको उतना सपोर्ट भी मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। जी हमें 4500 एप्लीकेशंस आई थी सीज़न 3 के लिए, जिसमें से शॉर्टलिस्ट, सिलेक्शन राउंड्स, फिल्ट्रेशन, ऑल द प्रोसेस के बाद हमने 100 को सिलेक्ट किया। 100 went through the auditions
the screenings, और उसमें से top 50, then there were again screenings, auditions and filtrations. आज हमारे साथ top 35 finalists है all over India से, in the 3 categories of Miss Teen India, Miss India as well as Mrs. India. हमने इंडिया में मिस इंडिया को बढ़ावा बहुत दिया है और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जो मिस इंडिया को अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं. जब डॉक्टर स्वरूप और मैं ये प्लान कर रहे थे, हमने देखा कि देयर वाज अ lacuna in the number of opportunities given to not only Mrs. India but also Miss Teen India. Hence we created a platform that caters to all the 3 categories, Miss Teen India, Miss India as well as Mrs. India. पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिफाइंग वीमेन के अगेंस्ट है, तो कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं है, वेट क्राइटेरिया नहीं है, एज क्राइटेरिया नहीं है. ज़्यादातर पैजेंट्स और ग्लैमर को यूजुअली ऑब्जेक्टिफिकेशन के हिसाब से देखा जाता है, तो वो हमारा बिल्कुल नहीं है और यही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है. क्या कुछ आगे क्या कुछ कर रहा है या क्या कुछ हो रहा है, बता सके बबल में कुछ? वेल, जैसे आपने अभी कहा आगे हम क्या कर रहे हैं. फर्स्टली वी आर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड आई वांट टू डिक्लेयर that we are not just looking for models but we are looking for role models. इसमें हमें कोई there's no doubt in this. और हमारी कंपनी का सेकंड आर्म है TIGP Productions Private Limited, जहाँ पे हम मूवीज़, म्यूज़िक और मैजिक क्रिएट करने वाले हैं. प्लस हमने अपना नया लेबल लॉन्च किया है in the recently held Paris Fashion Week in 2023. TIGP Couture and Fashion is now our own in-house designer label which will be showcased in many international fashion weeks. हमारा launch already Paris Fashion Week में हो चुका है. Thank you. TIGP के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपने आप I enrolled in TIGP in January 2020, and then the first season of TIGP held in September 2021, and I won Mrs. India. I was crowned as Mrs. Cosmos India 2021, and later I represented India in USA Orlando in the month of June 2022, and there I bagged Mrs. Cosmos International as the first runner-up. And I have participated in TIGP in 2023, and I was the second runner-up, and I got 2 subtitles, Mrs. Glamorous Goddess and Glamorous Face. And उसके बाद मुझे opportunity मिली TIGP से international participate करने के लिए Mrs. Universe Philippines 2023 में, and वहाँ पे मुझे ये subtitle मिला Mrs. Universe Creativity 2023, and I must say that this platform is very unique, that each and every woman is coming out of their comfort zone and creating wonders in their life, and they are doing really great job. Dr. Akshita Prabhu is a great mentor. मैं फिलीपींस में थी और वहाँ पे 90 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, एंड आई मस्ट से कि जो मेंटरिंग डॉक्टर अक्षता प्रभु ने दी है, दैट वाज रियली वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, जहाँ पे कि आप कह सकते हो कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्टिसिपेंट्स और आप कहीं स्टैंड करते हो. जब आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनल लेवल पे, इट्स अ प्राउड मूवमेंट, एंड आई थिंक दैट मूवमेंट आई हैव गॉट फ्रॉम मिसेस अक्षता प्रभु, एंड TIGP हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म. So all thanks to TIGP, Dr. Akshita Prabhu and Dr. Swaroop sir. So that's it. इस तरह की ग्रूमिंग की गई यहाँ पर, किस तरह का रिस्पॉन्स? TIGP ने कैसे ग्रूम किया आपको? हाँ, तो मैं 3rd प्लेस विनर हूँ TIGP का. मैं मिस टीन इंडिया सीज़न 2023 में जीत गई हूँ और मैं हियरिंग एड पे हूँ और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर TIGP गिविंग मी दिस बिग अपॉर्चुनिटी. और आई कुडंट बिलीव कि मैं आ सकती थी इस मॉडलिंग फील्ड में.
So thank you TIGP for making me the best over here. Thank you so much for TIGP giving my daughter so many opportunities. We never think in our dream also that she can do modeling, but TIGP accepted her, even her deformities. She is on hearing aid, but they said everyone is same. We want to give you our encouragement. You come ahead, and then she represent the floor in the Paris Fashion Week also. So thank you so much for thank you so much TIGP. You rock. Thank you. एक्टिविटी या जो राउंड उसने किए हैं वो उसने खुद के कैपेबल भी है, तो उसने खुद पे किए हैं, और यहाँ पे आने के लिए उसे चांस देने के लिए TIGP का थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट टू ऑल कंटेस्टेंट्स. My name is Pavni Chhabra and I'm the second place winner of International Glamour Project Miss Teen India 2021. TIGP has been like a family to all of us, carried us along the way that we cannot even imagine, given us opportunities at every step of the way. Picking me out as a 13-year-old from Dehradun and bringing me here on the big stage of Mumbai, and me sitting as a judge in one of the jury panels. It's been a dream come true for all of us. Being a part that I couldn't fly to US because of my visa's issue, I was given opportunities even after shooting a music video with one of the biggest music companies in India, and it was just magical. So thank you so much TIGP for giving us the opportunities and tagging us along like a family. You are just the best. Thank you. Thank you. Here to encourage her, and participation is more than getting winning. So she has molded her for the past 3 months for this program, and we expect a lot from her, and we hope all the best. Thank you. Sister Kainaz Mistry, she's one of the participants at the TGIP's. She's a finalist for the TIGP's competition in the Mrs. 50s, and she is amazing. We're so proud of her. She's done so well, and we're here to cheer her on and make sure she wins the crown. Yeah. Yeah, my mom is participating, Kainaz Mistry, and I'm really proud of her, and I hope she wins. Yeah, we're looking forward to Kainaz Mistry winning, and just excited to be here to support her. Thank you.